All right, good morning. It's been a minute. Let me check out some of my chickens. These are the game fowls. Blue face cross with a Peruvian Sid Taylor. Cái mẹ kìa nó. More like ít hình đau. That's my good noise hitting. That's a rut. Một lầu chỉ lưu lệ. Got a very nice place for them. Oops. Okay. I'm gonna put these out here because it's been getting really warm, so took them out of the shed. These are just some of my random eggs that I collected and hatched. So all these are mixed, but there are pair though, mixed but pair. Không biết chọn cho cô cá sinh ra, cô có một cá trống, một tủ kê nữa, nông giòn á. Nó định dù cái dùng nó sẽ, ai da, để lụa, nó cái leo trên ta. Oh damn, this one got busted. Mình cho sáng á mà. Got a whole lot of chickens. Sẽ nó từ sáng vô tí to đó. Nó sẽ sáng tụi tao trống thôi là. Cái tụi lên nó lót cho chiếc chọn đồ để mua á. Em biết sáng vô á. Sẵn cái khóng cái phê pha. Cái tụi để hình lót cho chiếc chọn đồ này. Nên còn đồ nó chỉ mua đây. It's like you are, just let me know. Đây nhìn cho to ha. Cô bố lúa tê cho lúa tê cái ê lần đầu lên cô chó xin cô mới vô lúc chú là đầu lên cô chó cái khi nhiên cho nó có tí chế xin cô tôi bỏ đồ lại thiên lý chỉ vào cái gì lại. Tôi chỉ chạy cô để bên chỗ cho mình cái lại này giống giờ cũng thay nữa giống câu này nó trâu từ lò cá nó này cũng say nè để cho để bung cho Brazilian cross half sisters half bred okay. Yeah, half sibling inbred, but the mom is 50% Brazilian. So most of these pullets came out looking Brazilian. And then even the stags too. Early morning, I still gotta feed them. Here's my shed. Most of the chickens are out. It's too hot. No more heat lamp for them. These are just some of the turkeys, some pheasants, some ring juggling fowl mixed up together. Cho cá xì nó ha cá chẳng là bé chút lâu nữa. Muốn du về phát lâu nữa. Anybody who wants baby turkeys, let me know too. I got a few that's bigger than this. And then these are the pheasants. We gotta give it a couple more weeks or month
And then we probably take it to the farm. We just don't want them to get sick, that's why. Chọn tới cho chú rồi đó. Nice and healthy. Yep, no more baby chicks. Just kidding. Got a whole bunch of this outside. I'll show you guys. Okay, and then we got these chick right here. Tụi nó tè cho ni cho có mỗi biết cho cái gì luôn cho ni cho này. Nó tè bắt clap bù vang lên như là nhon nó xứ. And the chicks were coming in and out from here. Clap bù vang lên. Mỗi nó chân chân tê này. Nó tè giờ phải lúc thông cái cho hàng này chứ. So this is my turkeys. Anh có cái mẹ tụi nó mà dùng câu trang tụi nó, nhìn nó mà dùng chó sưu nhỉ tụi nó. This is my pale blue face right here. Very nice. Tụi mình sẽ bán cho nó ha. Anh có tụi Peruvian Sid Taylor. Bốc cá. Giờ một chỗ biết từ lò cá sầm bà đó. Để cho nó cái móng cho chúng cái mề nữa. Mua bằng ơi. Tụi nó mà không có cửa đấy. Cover with the netting. They don't jump out, nothing can get in. Big pool. Con mèo trong Sapa đấy. Tự nhiên thì mang nó thì ống rỉ nó bóng lên bóng. Ok, đây chúng nó cho gần nồi hình cross. Cái băng lũ ra chỉ có ông vô trong một cây chơi tí cho lại cũng muốn bắt cho khá để tụi nó này tụi nó tuổi quý nhé giống câu là ngó tao khổng rồi tụi nó này nhưng ngó chỉ clay này lũ hồ sa này lũ cha này lũ blanc rồi để này chơi dâu nhiều tuổi tụi nó so you probably picked up some bones or some plastic somewhere, so. Okay. Còn là cái mẹ. Thì tới nhà cái mẹ cho trao xí ha. Cái pan nó cũng chưa cơ nó for now. Chỉ trong một cơ trong có cá nữa. Pan nó lú ha. This has 2 bash in there. My A-cell cross with my Uncle Shay rooster, and then my Ganoi Henny with my WD. 5 stags from my Ganoi Henny and WD. So we'll see what happens. Okay, get these over here too. Có chụp miếng cá nó mình nếu mà xay giống á, nếu mà tê on tàu á, tao chỗ của tôi là cá mò nhon ràng qua cá, tôi của thì cái đầu lò câu này, tôi cái mò tôi tao một cậu nó liền, tôi cho mình nhiều này, như cho đây, cho chẳng tôi đây, tôi cho đây.
có thể từ cá thì món kia bị kia để tua rồi vì nhìn đọc cá ấy thì chúng tôi cho ban đầu tôi nhận ha cho nên cho nó cái ấy tàu nó cao